okuba kayija n'omujja mu PPF n'omuzza mu PFF kati oba okuziki kuba kayija ina uzaja badde recruitment akole submission ye badde manyi ogera ku recruitment ekyokubiri fetubola ekyoto ekibola enku njagala ati fekyaffe si kyoto kati ebibyamu byoliko bya misito era byolimu ndowooza okitegeera ebya misito naye nsaba mpa obudde nti ffe tetufunangako kituvaamu tubadde National Unity Platform tuli maanyi g'abantu The deputy spokesperson of NUP, WAISWA MUFUMBIRO, destroyed Kiwanda. Kiwanda was a former minister, a former legislator for almost 3 times. He was destroyed by the deputy spokesperson of NUP. We all know NRM members, when they come out on media to preach, they preach as if we're in a democracy. They come out to tell us that NRM won the popular vote, that this and this, not knowing that it was not a popular vote, it was a selection. No sane person can come out to say that the 2021 election was fair, because we all know all tribes of armed forces. In each and every election, we may think that we are at war. Different presidential candidates are even disallowed to campaign in some districts. Okay? So during a talk show, WAISWA MUFUMBIRO destroyed Kiwanda like a baby, teaching him about elections. And for me, what pains me more is there are some people who, on face value, look smart, who are in the NRM. The elites have been our disappointment against a bad rule. These people have everything. They have money, they have families, they have buildings. But again, they want to entrench the dictatorship to get more. The people who would have come out to streamline our country for the betterment of the future are coming out to steal our future. History will judge them harshly. And I think in each and every revolution, history judges elites harshly. So in this episode, I've come to talk about how WAISWA MUFUMBIRO destroyed Kiwanda, what it means for our democracy, and most importantly, the study materials we can learn from the politics of our nation. But before I do this, I want to tell you that if you're new to this channel, please subscribe. And if you're watching this video from a different platform, please head on to YouTube, type in Sula Mawagari. There's a lot of content of this nature. If geopolitics and economics is what you want, this will be definitely the right channel for you to subscribe to. So, Kiwanda is the vice national chairperson of the ruling regime or the ruling dictatorship. He normally comes out on media to defend this party. But I keep on telling people that these people are one of the people who history will judge harshly. Even within NRM, General Museveni made another outfit headed by Namyalo to do his work. Mobilization and etc. Even the Secretariat of NRM doesn't have powers. In each and every structure which is being built, General Museveni builds up another structure to counter another unconstitutional structure to counter the structure. So even these people within the NRM understand that NRM is not a party. What is being done in NRM is being replicated even in other institutions, where the IGG is countered by the State House Anti-Corruption Unit, okay? Where Minister of Land is also countered by the Land Unit in State House. So everything is managed in State House. It's the one coming out to lecture WAISWA MUFUMBIRO about the democracy, that we have democracy in the country. Let me not talk too much. Let me leave you with the tape when WAISWA MUFUMBIRO was destroying and tearing this Kiwanda. Here's the tape. Honorable Alex WAISWA. Nawe kikusanyusa okuntunuulira ng'olaba kya bulimba but it's okay. Kansubire dakika gana abiri ganamala. Kubanga ndaba bannange era bakozeseza abiri ziba nkaaga. Ekisooka Annual nkoze bubi nnyo. Okuba nti ogeraageranyiza embogo okuzaala ensolima. Ensolima kirundu setaala.
nogigerageranya n'amaanyi g'abantu. Ekibiina kya National Unity Platform ogegenza PPF ekivangako ola kwonna. Ekibiina kya National Unity Platform nga bwe kyatandika bwe kiri. Era njagala okugamba nti olwaleero obukulembeze obusinga bukakasiddwa in continuity. n'owampuuga Kakati that one is an outfit. Nti nagambako ekigambo nti oyo finito kitegeeza twamalagana. Era kitukwasa ensonyi bwe tujja ne mu kizza gye tuli. Kubanga anti nkugambye wanika yagenze list is endless ne Kagabo yagenze anti kyongambye twayawukana nabo. Okwawukana n'abantu tukyanuna n'abalala. Mpuliriza naffe tulina bangi abatwegasseeko. Ngani tonamanya nti ekyotera Fortinet yatwegasseeko. Tonamanya nti ekyotera Parliament yatwegasseeko. Kuwuliriza kulungi ndi kubaka ba Parliament sebo kiwe ekitiibwa. Tonamanya nti ejjinja aga yatwegasseeko. Tonamanya nti ejjinja abatuwa yatwegasseeko. Kugamba okumanya tonamanya nti nakaseke Butamaguzi yatwegasseeko. Bwe sijja kumala ojja kuba obudde bwange kubamanyi okubba kukayija amabino bagamba actually okubba kayija n'omujja mu PPF n'omuzza mu NUP PFF kati oba okuziki kuba kayija ina uza badde recruitment kakole submission ye badde manyi ogera ku recruitment. Ekyokubiri ffe tuboola ekyoto ekiboola enku njagala anti ffe kyaffe si kyoto. Ate ebibyamu byoliko bya misito era byolimu ndowooza okitegeera olinga misito naye nsaba ompa obudde nti ffe tetufunangako kituvaamu. Tubadde National Unity Platform tuli maanyi g'abantu era kyekyo kyakulembera. Wali omanyi nga mwogezi wa National Unity Platform era nkyali amyuka omwogezi wa National Unity Platform. So siyinza kwogerera kirundu setaala ng'ate simanyi bifaayo. Buli muntu wa ddembe okwassociatinga n'ebirala naye njagala ojjukire nti National Unity Platform kati egenda kweza emyaka 5 naye ekyamazima nti mu 2016 General Kaguta Museveni yagamba nti wali we yali ndimaliddeko ekisanja ekyo teyandibadde na opposition yonna. Wano wabaddewo intellectual dishonesty. Abantu abazanya in the opposition for position naye nga bali mu kateni nga ba enabling the longevity of the system. Era ne wabaawo n'abantu nga bo opposition is defined by their positions they occupy. Bwe baba tebabiriimu kitegeeza there is no opposition. However, we redefined the politics of the opposition to the politics of the oppressed. Twakyusa okujjawo okugamba nti opposition ne tutukunula abantu abanyigirizibwa kubanga okunyigirizibwa tekuyina kala. So okusalawo kuno kwakyuka ne kufuuka ideological nti abanyigirizibwa n'abanyigiriza. So the struggle is against olutalo baalo n'olutalo luli wakati w'abanyigirizibwa n'abo ababanyigiriza. Okay, kakati abantu abo bwe bamala okudefininga ekintu ekyo nga bannansi wakati mu manvuli y'amaanyi g'abantu ne bamanya nti tunaabalabiranga ku biki kubikolwa nga Kyagulanyi ali mu kubeera hounded, bombed, bamukolako buli kya human degradation gy'oyinza okukola ku presidential candidate. Baleeta presidential candidate nga bamusitudde nti ajje kompaluzalira nominating nga yeekubye powder ng'ali mu bigere naye ate oluvannyuma ne tumanya nti yali musasule. Ebigambo nga si byaffe. Kakati bw'oba obadde kibiina kya byabukulembeze munnange mu kalulu ako akagwa aka 2021 twalinako olukiiko ffenna nga bannabyabufuzi nga abalowoolezebwa nti bali mu opposition nga lukubirizibwa mu maka g'owekitiibwa Joyce Sebugwawo. Ontegedde bulungi naye yamala n'afuuka minisita mu gavumenti era ne mu nkiiko ezo nyingi ne mu kwebuuza kwe twebuuza nga mwe muli n'abakulembeze nga Dr. Kano Kizza Besigye because Kizza Besigye abadde mentor as a fact to many people abanyigirizibwa. Kakati ebibiina gwe nga bw'obiraba ebimu biyambako okubeerawo kwani nti bw'onaaleeta amannya ku presidential candidate oba ebibiina kati mu central ne mu eastern
yeri forces ez'amaanyi wakati wa umbrella. So fula wakatogo, kola wakatogo, make it muddy. So facilitating abantu mangi nnyo ne resources bajje ojja kwegendereza nga ate oluusi aba NRA tebagenda kunyigiriza, aba NRA tebagenda kulwana nnyo na NUP mu kugeza nga gye njogerera, kubanga yo NUP baba bagikwasa state machinery. So bw'oba oyina abakulembeze, njagala kukozesa example ya muganda wange Nalukola. Nalukola yali legal advisor wa Democratic Party. Naye bwe yasala okujja mu NUP ne bamubatiza on his nomination day, enkuba gye bamukubamu yali unprecedented. Empisa gye bamuyisaamu yali unprecedented. Musajja ayogera mpola mpola, kimpowooze, munnamateeka, tali violent, tanaba kubeera na years orientation, naye kasita yali nti ajoyininze the Beret movement. Empisa gye bamuyisaamu wagiraba. So nga you are a political party operating joli abalamu abavubuka ba NUP Electoral Commission etuyise enkya, security forces zawambye process yakaluka abavubuka wonna, abavubuka ba NUP bonna kumpi gye bewandiisizza ng'ebutambala kwabadde kubagana bikonde byennyini. Mu bitundu ebirala basolozezza empapula ne bakwata aba NUP ne babafulumya ebweru, amagye ne gabakwata, bano empapula bagenza okudda nga zokka ze ziriwo. And that happened, that kind of criminality, obumenyi bw'amateeka obwo obukolebwa ku kibiina nga bukolebwako amagye, bukolebwako forces endala, n'ebyogerebwa biba bimatalinga baani bewegatta nabo. Kyova olaba tukkiriza ffe ku bikolwa by'abantu. Ekyokubiri, omutima abantu gye bagugiramu, kubanga eri abantu abayinza okujja, I always put things the way they are, ngagamba nti bwe negatta ne NUP eyo nga tukozeko a sum of coalition, existence yaffe esigalawo, abalala bazanya ne self preservation nti katulinde, because abalala basologa nti katulinde tuzanye mpola paka ono bw'anaavaawo. Naye nga bw'oba otunuulidde ebyaddala ng'ebiri ku ggwanga, you cannot afford to play self preservation. Tosobola kuzanya byabufuzi byakwerekeramu nti ndi bbulukuka enkya kasooka entambuza okulembeza bano abali mu lutabaalo head zone ku front line okusinga ekirala. So intellectual dishonesty eyo ecreatinze vacuum maybe of the leaders okuba nti trust etuuka neba obwesige butuuka nga bwe nkugambye nti ogenze mu lukiiko Kyagulanyi olukiiko olwo ekibiina kya NUP kyekyagendamu kyali mu time nga akalulu akanoonyeza namu bulletproof, naye abantu beweesize nga wootudde mu lukiiko olutayinza kuba nga lututte awa emu awa bbiri awa ssatu, woonywedde ku tuzzi presupposedly oba wobadde olina okunywa ku tuzzi bw'oba wagumye n'otatunywa, nga omuntu gw'obadde naye ate abadde atwala ku level ey'owekitiibwa, ku level yaki, kubanga oyo oba ososengeze kyebyesente yabimala, emyaka gyaliko tayinza kuba mukuusa, obuvudde bwamaze ne banne mu bibiina mu kibiina buwanvu, naye n'osanga ng'asobola okukola kintu bwe kityo. Nga bannaffe nabo bwe bavaayo ne batugamba nti mu kibiina kyabwe bagenda okukizuula kubanga be baawa amawulire after some time nga bali baganye okuvaayo ne bakugamba nti bannange fenne waffe twali mu kalulu ako naye nga tulinamu namujinga twamumanya, batuleetera ebisawo n'ebisawo byaki, era kwezi ezimu baziteresaani baziteresa ewa Dr. Kanokiza Besigye. So njagala bannayuganda bamanye nti twegatte ensonga ye issue tunyigirizibwa kati bino bya ddala. Frontline siya kulowooza nti twekuume tunafuna obudde nga bano bakatonda abayise. So ekikulu kya byonna nti bannayuganda beegatta dda. Bw'otunuulira akalulu kekawempe mwabaddemu ebimanyi by'obufuzi biyitirivu, naye results era zakomyewo nga zikulaga nti abantu kati bali wok, baba bazukufu, bamanye ekyokukola, balaba abalimba, balaba abazanyisa, ne balaba nali kubye eddala. So ffe ngene waffe abakulembedde omumuli gwa platform y'enkyukakyuka tukkiriza nti abantu tugenda kubalabira ku bikolwa byabwe, ate ekisinga okubeera ekikulu batya bwe banganga omulabe ffenna gwe tumanyi nti nakyamalirayo Yoweri Kaguta Museveni. Kale katumaliriza.
That is WAISWA MUFUMBIRO. So for me, I think the NRM members should learn that we don't have democracy. They must stop debating as if we have options to pick among. Whenever we go in an election, ask the opposition view it as a chance to change their mindset so that people can understand their duty, so that they cannot be ruled over forcefully, so that the regime cannot subjugate the people. I dream of a country where the things General Museveni said will be achieved. General Museveni needs to come out and say that there should be no abduction, there should be no pandagaris. Right now, each and every week, we hear people being abducted. To an extent that even his son, the CDF, abducted, and Eddie Mutuan changed stuff that he has him in the basement. A juvenile statement. So these things must stop. Of course, that's my opinion. Do you make us by commenting about this? Thank you very much for listening in. If this is your first time on this YouTube channel, I implore you to subscribe, like, and comment so that I can be motivated to do more of such videos. Let me also take this opportunity to tell you that I'll be running as a member of parliament for Makinde East constituency 2026. Makinde East should be redeemed from weak leaders who don't have a voice to put out there on the floor of parliament. Makinde East is as if is represented by a deaf person. In fact, a report in parliament was put out when the representation of Makinde East for 10 years has been below average, below the last 100 legislators. That cannot be the modus operandi. We need a leader who has a voice. We need a leader who can work. I tell you that if I'm given a chance, there is no day that parliament will put out rankings when I'm not among the first 10. It is very impossible because I know, I'm well informed. Even parliament itself will have to benefit from my wisdom. So it is time to make Makinde East voice heard again. And there is none other than yours, Kawie Sulaiman Mawagali, who can put that voice where it deserves to be. Of course, that's my opinion. Do make your comments by commenting about this. I'll see you on another one. Peace. Kusaba chimuze mpala na bulungi waji avampala no bulungi nange benjagala obulungi.